Namaste, everybody. Haribol. Намасте, Харибол. Welcome to 2024. Добро пожаловать в 24-й год. A new year for everybody, like it or not. Новый год для всех, нравится это или нет. But of course, we hope it's going to be a good one for everybody. Конечно, мы надеемся, что он будет хорошим для всех. So thank you for coming tonight Спасибо, что пришли сегодня to our Life's Reality series. на нашу серию занятий о реалиях жизни. So we speak from the platform of Bhakti Yoga. Мы говорим с платформы Бхакти-йоги. And before I begin, I always offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. И прежде чем начать, я всегда выражаю свое почтение своему духовному учителю Сиддхисварупананда Парамахамсе. So this is all coming from the Vedic scriptures. Все это из священных ведических писаний. And the line of perfect teachers that have brought this message down in its pure form since time immemorable. И от цепи совершенных духовных учителей, которые принесли это знание в своей чистой форме с незапамятных времен. Now in Bhakti Yoga, of course, as in all yoga systems, we practice meditation. В Бхакти-йоге и, конечно, во всех системах йоги мы практикуем медитацию. And our main technique is the use of mantras, meditation with mantras. И основная наша техника это заключается в том, что мы используем в наших медитациях мантры. And mantras are very special. They're transcendental sound vibrations. Мантры очень особенные. Это трансцендентные звуковые вибрации. That means spiritual sound vibrations. Это значит, что это духовные звуковые вибрации. They originate in the spiritual world and descend into the material world. Они берут свое начало в духовном мире и приходят к нам, спускаются к нам в материальный мир. And bring with them great spiritual power. И приносят с собой огромную духовную силу. So when we contact this transcendental sound vibration, we receive great spiritual benefit. И поэтому, когда мы соприкасаемся с этими трансцендентными вибрациями, мы получаем огромную духовную пользу. So this is the easiest of all types of meditation, but at the same time the most effective. И это самая простая, самая легкая из всех видов медитации и в то же время самая эффективная. And we begin our programs with two meditation techniques. И начинаем мы наши программы с двух техник медитации. Number one, these help us to relax, Во-первых, это позволяет нам расслабиться, to understand the presentation more clearly. помогает нам более ясно понять эту тему, о которой мы будем говорить. And the great bonus is you get to learn these meditations and you can practice on your own. И огромный бонус в том, что вы сможете узнать об этих медитациях, научиться им и практиковать самостоятельно. Our first meditation will be a breathing meditation called Gauranga breathing. Наша первая медитация будет техника дыхания, медитация, которая называется техника дыхания Горанга. The mantra will be Gauranga divided into 4 syllables, Go-Ra-Anga. Мы будем использовать мантру Горанга, разделенную на 4 слога Го-Ра-Анга. We begin by inhaling through the nose slowly, gently, but very deeply. Начинаем с того, что делаем вдох и выдох через нос, очень медленно, мягко, но очень глубоко. And as we inhale silently in the mind, we chant Go-Ra-Anga. И во время вдоха про себя в уме потихоньку мы произносим мантру Го-Ра-Анга. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и уже вслух произносим мантру. And then we repeat. И затем повторяем все заново. Inhale Gauranga in the mind and exhale Gauranga out loud. На вдохе Горанга про себя, на выдохе Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начнем, нам стоит расслабиться. Relax the face, the neck, the shoulders, the chest, the whole body. Расслабьте свою шею, плечи, грудь и все тело. And to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Чтобы помочь расслаблению, мы сделаем вдох и выдох через нос. And let your anxiety, your fear, your stress go away with that breath.
И пускай с выдохом уйдут все ваши переживания, тревоги, стресс, страхи. While we do the meditation, we want to listen very closely to the sound and place our minds on the sound. Во время медитации нам нужно сконцентрироваться на звуке, поместить наш ум на звук. Meditate on the sound. Медитировать на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. Также на время медитации рекомендуем вам прикрыть ваши глаза. This prevents distraction and helps us to relax even more deeply. Это поможет нам глубже расслабиться и не отвлекаться. When we finish the meditation, sit for just a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Когда закончим медитацию, какое-то время, буквально несколько мгновений, посидим в тишине с закрытыми глазами и постараемся почувствовать эффект. Okay, so everybody please get comfortable and follow my guidance. Так, все, пожалуйста, занимайте удобное положение и следуйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind.
Two more times. Haribol. All right, the second meditation technique is called Sankirtan. Следующая техника медитации называется санкиртан. And this is congregational chanting, Это техника совместного воспевания. normally with the accompaniment of a musical instrument. Обычно аккомпанемент музыкальных инструментов. And basically we sing the mantras. По сути, мы поем мантры. So we will sing the mantra Gauranga, Мы будем петь мантру Гауранга, Haribol or Haribol Gauranga, Харибол, Харибол Гауранга, Haribol Nitai Gaur Haribol, Харибол Нитай Гор, Харибол. and maybe Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Возможно, мантру Гопала Говинда Рама Мадана Мохан. These mantras are on the board behind me. Мантры на плакате со мной. And the process is called Shravanam Kirtanam. Процесс называется Шраванам Киртанам. Shravanam means to hear, Kirtanam means to chant. Шраванам значит слышать, слушать, Киртанам повторять. So I chant while everybody listens, Я буду петь, пока все будут слушать. and then everyone responds, and I listen.
Затем все будут петь в ответ и буду слушать я. So it's back and forth like this. Поэтому я и вы, я и обратно. Okay, so again, just relax and try to meditate on the sound. Так опять же постарайтесь расслабиться и медитировать на звук. Everybody.
Govindarama Madana Mohana Gopala 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 Govindarama Madana Mohana Haribo Goranga Goranga Haribo Haribo Goranga Goranga Haribo Haribo. All right. Okay, thank you very much for the kirtan. Так, большое спасибо за киртан. And now we will begin with our presentation from the Life's Reality series. Ну, теперь мы начнем разговор на тему из реалий жизни. And all this is being taken from the No BS Yoga channel. И эти презентации, они из канала «Йога без чепухи». An alarm bell of the simple truth to awaken the sleeping soul. Такой будильник простой истины, чтобы пробудить спящую душу. And this is all based on the absolute truth that we're all spirit souls. И все это основывается на абсолютной истине, которая говорит о том, что мы являемся духовными душами. We're the spiritual person inside this material body. Мы духовная личность внутри этого материального тела. If we don't understand that point, then no spiritual truth makes sense. Если мы не понимаем эту мысль, то тогда вся другая абсолютная истина не будет иметь смысла для нас. So this is the first point that we must try to
at least accept. Поэтому это первый момент, который мы должны, по крайней мере, постараться принять. I'm a spiritual person. I'm not a material person. Что я духовная личность, я не материальная личность. And right now I'm residing within this individual material body. И в данный момент я пребываю в этом материальном теле. I'm the life of the body. Я жизнь этого тела. The body's dead matter. I'm the life inside. Тело — это мертвая материя, а я — жизнь, находящаяся внутри. Okay, that being stated, we're going to read now, tonight, Into the Light. Итак, сказав это, теперь мы перейдем к сегодняшней нашей теме, которая называется «К свету». And also it's important to at least entertain the idea that there's two worlds. Также очень важно хотя бы, по крайней мере, задуматься над, хотя бы постараться принять такую мысль, что существует два мира. There's the material world. Есть материальный мир. We're in the material world now. Сейчас мы находимся в материальном мире. The material world is comprised of innumerable universes. Материальный мир состоит из бесчисленного количества вселенных. And with each universe, there's innumerable planets. И в каждой из этих вселенных есть бесчисленное количество планет. So we're in one universe on one little planet called Earth. Мы в одной вселенной, на одной маленькой планете, которая называется Земля. Okay, so two worlds. Material world and then the spiritual world. Так, два мира. Материальный мир и затем духовный мир. And they're the exact opposite of each other. И они являются полной противоположностью друг другу. It's called a mirror reflection. Материальный мир подобен зеркальному отражению. When you look in the mirror, everything is reflected in the opposite way. Когда вы смотрите в зеркало, то все отражается в противоположную сторону. Okay, the material world is created in the shadow of the spiritual world. Итак, материальный мир создан в тени духовного мира. And is a dark place in which all living beings wander in the darkness of ignorance. И является темным местом, в котором все живые существа блуждают во тьме невежества. When we talk about light and dark, lightness and darkness, we're referring to the light of knowledge or the darkness of ignorance. Когда мы говорим о свете или тьме, то имеется в виду свет знания или тьма невежества, неведения. You know, it's like there's really no such thing as darkness Так, на самом деле нет такого понятия, как in and тьма of itself. само по себе. It's just the absence of light. Это лишь отсутствие света. That's why when you bring light into a dark place, the darkness disappears. Вот почему, когда вы приносите свет в темное место, тьма рассеивается. So again, when we talk about in the light, we're talking about in the light of spiritual truth. То опять же, когда мы говорим к свету, то имеется в виду, что мы говорим о свете знания. And the darkness is the absence of spiritual truth. А тьма — это отсутствие духовной истины, духовного знания. Everything and every situation, whether appearing heavenly or hellish, is cut from the dark fabric of ignorance and covers the original consciousness of the eternal living being who has descended from the dimension of pure light and pure knowledge. Все и каждая ситуация, будь то райская или адская, выкроена из темной ткани невежества и закрывает изначальное сознание вечного живого существа, спустившегося из измерения чистого света и чистого знания. So we, the spirit souls that we are, originally were in the spiritual world. И мы, являясь изначально духовными душами, изначально мы находились в духовном мире. And we have an original, pure spiritual consciousness. И наша природа в том, что мы имеем изначально чистое духовное сознание. But when we come into the material world, we become covered with this darkness of ignorance. Но когда мы попадаем в этот материальный мир, то мы покрываемся этой тьмой
невежества, материального невежества. Wealth, beauty, family, knowledge, strength, friendship, fame, intelligence are all cut from the same temporary cloth, which appears very desirable, but leads repeatedly to birth, disease, old age, and death. Богатство, красота, семья, знание, сила, дружба, слава, интеллект – все это выкроено из одной и той же временной ткани, которая кажется очень желанной, но постоянно приводит к рождению, болезням, старости и смерти. This is one of the realities of life in the material world. Это одна из реалий жизни в материальном мире. We are on what is known as the wheel of birth and death. Мы находимся в так называемом колесе рождения и смерти. We're born, meaning we, the spirit soul, enter a material body. Мы рождаемся, имеется в виду, что мы, духовная душа, входим в материальное тело. During the time in that body, we experience disease. И в tечение этого времени, в течение нахождения в материальном теле, мы испытываем болезни. Eventually old age, В конечном счете because the body gets old, мы стареем, тело стареет, and then death. и затем приходит смерть. Death is when we leave the body. Смерть – это когда мы оставляем тело. And then again, we enter another body and another cycle begins. И затем мы входим в следующее тело, и этот очередной цикл начинается. That's real. That's reality of life in the material world. Это реально, такова реальность жизни в материальном мире. Mesmerized by the illusory whisperings of Maya, and firmly believing that soon happiness will be found in this place, the embodied living being meets with good and evil while running eternally after the mirage of love and happiness. Завороженный иллюзорным шепотом Майи и твердо веря, что скоро счастье будет найдено в этом месте, воплощенный живой человек встречается с добром и злом, вечно бегая за миражом любви и счастья. Maya is the illusory energy of the material world Майя – это иллюзорная энергия материального that мира, captivates us. которая нас завораживает. And so she always is promising us, oh, you can be happy here, you can do this and that, and it will make you happy. Которая всегда обещает нам: о, ты можешь быть счастлив здесь, можешь сделать то и это, и сможешь найти здесь счастье. So we're always chasing this. Мы всегда гонимся за этим. Love and happiness, we're always looking for this. Мы всегда гонимся за счастьем и любовью. Why? Because that's our true nature. Почему? Потому что это наша истинная It's our природа. true eternal nature to find perfect love and perfect happiness. Это наша изначальная истинная природа — найти счастье и найти совершенное счастье и совершенную любовь. See, we know that. That's just who we are. That's part of our being. Мы знаем это то, кем мы являемся, это часть нашего существа. And in this world of illusion, Maya, the illusory potency, makes us think, oh, it's here, it's here. You can find it here, like mirage of water in the desert. И в этом материальной иллюзии Майя всегда нам говорит, что о, ты можешь найти это здесь и здесь, и поэтому мы всегда находимся в погоне за этим миражом. The desert's the place with no water. Пустыня — это место без воды. You need water. Вам нужна вода. So when you're in the desert, you see this mirage. It looks like water, and you chase it, but there's no water there. Поэтому, когда вы в пустыне, вы видите эту воду, она выглядит, то есть это мираж, и когда вы приходите туда, то там нет воды. So that's the material world. That's reality. That's just how it is. Это таков материальный мир, это реальность, это то, как оно есть. The great lover of God who appeared 2,000 years ago to bring light into this world caused discomfort to those who accept darkness as reality. Великий возлюбленный Бога, явившийся 2000 лет назад, чтобы принести свет в этот мир, причиняет неудобства тем, кто принимает тьму за реальность. Of course, it's referring to Lord Jesus Christ. Здесь говорится об Иисусе Христе. For the Orthodox, Christmas is 2 days away.
Для православных Рождество наступит через 2 дня. For the rest of the world, it was a few days ago. Для всего остального мира это было несколько дней назад. But it doesn't matter. It's the same concept. A great personality appeared 2,000 years ago to bring light into this darkness. Но это не важно. Концепция, идея одна, что великая личность явилась 2000 лет назад, чтобы принести свет в этот мир тьмы. The light of darkness, the light of truth. Свет истины. But it causes discomfort to those who accept darkness as reality. Но это доставляет неудобства тем, кто принимает тьму за реальность. Don't turn on the light, it's too bright. Не включай свет, слишком ярко. Oh, cut off the light. Выключи свет. And that's a fact. That's how it is seen now. И это факт, это то, как на это сейчас смотрят. All lovers of the Supreme Person, the great rishis, the sages, saints, and spiritual masters have the same effect as they offer comfort and the warmest welcome back into the spiritual dimension of pure love for the Supreme Person. Все возлюбленные Верховной Личности, великие риши, мудрецы, святые и духовные наставники испытывают тот же эффект, предлагая утешение и самый теплый прием в духовном измерении чистой любви к Верховной Личности. All the lovers of the Supreme Lord have the same message. Все возлюбленные Верховного Господа передают одно и то же послание. And they're always welcoming us, come back to the spiritual dimension. И они всегда предлагают нам вернуться в духовное измерение. Они ждут нас, приветствуют нас там. You look at the teachings of Jesus or any of these great teachers, and it's all the same message. Если вы посмотрите на учения Иисуса и всех других духовных личностей, великих духовных личностей, то послание одно и то же. So the discomfort comes from deep within the heart, because every living being knows that they have rebelled against the Supreme Person and chosen existence within the shadow. Дискомфорт исходит из глубины сердца, потому что каждое живое существо знает, что оно восстало против Верховной Личности и выбрало существование в тени. So deep inside we're pure. Deep inside we are eternally a spiritual perfect person. Глубоко внутри мы вечно чистые, глубоко внутри мы вечные духовные личности. And beyond all the coverings, we know that, we made a mistake. И за этими покрытиями мы знаем, да, что мы совершили ошибку. We made a bad choice. We came into this world. Мы сделали плохой выбор, мы пришли в этот мир. Rebelled against the Supreme Lord and His perfect abode. Восстали против Верховной Личности и Его Верховной обители. Do we consciously know that? Probably not. Знаем ли мы это сознательно? Скорее всего, нет. But it's inside. Но это внутри нас. It's covered over with all these other things, so we don't have that conscious understanding. Это покрыто слоями всего остального, поэтому у нас нет этого сознательного понимания. But certainly we know we're not perfectly comfortable here. Но определенно мы знаем, что нас здесь мы не испытываем совершенного комфорта здесь. This discomfort felt by those opposed to spiritual truth have conspired over the years to remove Christ from Krishna, from Christmas. Этот дискомфорт, который испытывают противники духовной истины на протяжении многих лет, приводил к заговору с целью убрать Христа из Рождества. First, it was changing Christmas to Xmas, Сначала Рождество заменили на Эксмос, and then removing Merry Christmas and replacing it with Happy Holidays. а затем убрали Merry Christmas, то есть счастливого Рождества, и заменили его на счастливых праздников. You don't see that so much here in Kazakhstan because this is, basically a non-Christian but Muslim country.
Здесь вы этого особенно не увидите, поскольку это более не христианская, то есть это более мусульманская страна. Yes, of course, Christianity has its presence here. Конечно, христианство здесь присутствует. But in general, in America, which is supposedly a Christian country, you see this everywhere and more and more. Но, например, в основном в Америке, которая предположительно является христианской страной, это можно наблюдать все больше и больше. Take away Jesus from Christmas. Убирают Иисуса из Рождества. It's absurd. That's the whole reason for Christmas. Это абсурд, это и является всей причиной самого Рождества. The word Christmas, mas, M-A-S, on the end of the word means festival or celebration. В слове Рождество, Christmas на английском, слово mass относится к празднику. So Christmas is actually a celebration, a festival, commemorating the birth of Jesus. Поэтому Рождество является, по сути, праздником рождения Иисуса Христа. But those opposed to the truth don't like that. Но те, кто против этой истины, им это не нравится. It's too much light here. We got to keep things dark. Здесь слишком много света, нам необходимо все поддерживать в темноте. So, I mean, there's a conscious effort to take Jesus away. First, Xmas, then no more Merry Christmas, but Happy Holidays. Имею в виду, что они сознательно пытаются убрать Иисуса из Рождества, из Christmas, что сначала, то есть они вместо Christmas переводят в Xmas, и затем из счастливого Рождества переводят в счастливых праздников. Это все больше и больше становится абсурдом в Америке. This year, one town forbid the use of the colors green and red because it represents Christmas. В этом году в одном городе отменили использование зеленого и красного цветов, поскольку они используются как в символике Рождества. In other words, people who don't want to know the truth, they become very disturbed by all of this light. Другими словами, люди, которым неизвестна истина, этот свет их очень начинает беспокоить. Those who embrace the darkness of ignorance cannot stand the light that the servants of the Supreme Person emanate and speak. Те, кто принимает тьму невежества, не могут выдержать света, который излучают и говорят слуги Верховной Личности. In the current age, false religion, false prophets, false gurus, false saints all abound and shed darkness in the name of light. В нынешний век лжерелигии, лжепророки, лжегуру, лжесвятые, все они изобилуют и проливают тьму во имя света. They may call it light, but it's false light. It's not true light because the only true light is the absolute truth. Они могут называть это светом, но это ложный свет, это тьма, по сути, потому что единственный свет, изначально настоящий истинный свет, это абсолютная истина. So the false religions and prophets and gurus and saints are very popular. И поэтому лжепророки, лжегуру, лжесвятые, все они сегодня очень популярны. Because people who embrace the darkness of ignorance are attracted to them. Поскольку люди, которые приняли невежество, тьму, то это невежество является очень привлекательным для них. And those who actually bring the light, that truly speak the truth, they don't find so much popularity. Те, кто несут свет, те, кто на самом деле говорят истину, то они не получают особую популярность. Real religion is love for the Supreme Person. But by the force of darkness, so-called religion has become Maya's two witches of allurement. Настоящая религия – это любовь к Верховной Личности, но под влиянием тьмы так называемая религия превратилась в двух колдуней Майи. So we may have what is called religion, but is it true religion? И мы можем, у нас может быть, есть такая религия, но на самом деле настоящая ли это религия? Is it teaching love for the Supreme Person? Учит ли она любви к Верховной Личности? Probably not. Скорее всего, нет. See, Maya, the illusory energy, has it's called two witches of allurement, two tricks.
У Майи, иллюзорной энергии, есть два таких трюга, их называют две колдуньи. One is called bhukti, Одно из этого это бхукти, the promise of sense enjoyment. обещание наслаждения чувств. Oh, you will enjoy this, you can enjoy that. This will make you happy. О, ты можешь наслаждаться этим, сможешь наслаждаться тем. this Это is сделает what you тебя need. счастливым. Это то, что тебе нужно. That's bhukti. Это бхукти. And then mukti, И затем мукти, the promise of salvation or liberation. обещание спасения или освобождения. When a person gets burned out on bhukti, sense enjoyment, Когда человек обжигается о бхукти, чувственное удовольствие, then they want relief, затем они хотят освобождения, liberation, свободы, спасения, salvation. освобождения. See? So these are both self-centered. И обе из которых эгоцентричны. See, these are both self-centered and keep the living being in the darkness of ignorance. Так эти двух колдуньи Майи, обе они эгоцентричны и держат живое существо во тьме невежества. See, happiness is not to be found in bhukti or bhukti. И счастье невозможно найти ни в мукти, ни в бхукти. So that's ignorance to think it is. И это будет невежеством думать, что счастье там есть. Stepping into the pure light of spiritual knowledge and love brings comfort and discomfort. As the living being, the pure servant of the Supreme Person, adjusts from the darkness into the light, from the shadow into the original existence of eternity, knowledge, and the happiness of love for the Supreme Lover of all. Шаг в чистый свет духовного знания и любви приносит комфорт и дискомфорт по мере того, как живое существо, чистый слуга Верховной Личности, переходит из тьмы в свет, из тени в изначальное существование вечности, знания и счастья и любви к Верховному возлюбленному всех. So it brings spiritual knowledge and love brings both comfort and discomfort. Духовное знание приносит и комфорт, и дискомфорт. And the discomfort comes before the comfort. И сначала приходит дискомфорт. Just like when you're in a totally dark place and then all of a sudden somebody turns on the light. Подобно тому, как вы сейчас находитесь в полностью темном месте, и тут внезапно появляется яркий свет. Oh, God, oh, it's too bright. Да, слишком ярко. Yeah, it's like that. Да, это подобно этому. Takes a while to adjust. Требуется какое-то время, чтобы привыкнуть. Takes a while to hear the truth, to even begin to want to hear the truth. Требуется какое-то время, чтобы даже просто начать слушать истину, чтобы даже хотеть слушать истину. To come out of this darkness of ignorance. Чтобы выйти из этой тьмы неведения. There's a saying, ignorance is bliss. Есть поговорка, что невежество — это блаженство. Certainly not true statement, but it's a statement that people are actually living in many cases. Конечно же, это не верное утверждение, но это многие люди живут, руководствуясь этим утверждением. Oh, I was fine until you told me the truth. О, у меня было все в порядке, пока ты не сказал мне правду. I was doing good. Everything was fine till you came along and told me the truth. У меня все было хорошо, все было в порядке, пока ты не пришел и не рассказал мне правду. That's how it is in this world. Это то, как есть в этом мире. So it's a transition period. И тут есть момент этого переходного периода. The transcendental process of moving from the darkness of ignorance is illuminated by the person who is situated in their original position of pure love for the Supreme. Трансцендентный процесс выхода из тьмы невежества освещается человеком, находящимся в своем изначальном положении чистой любви к Верховному. Such lovers of the Supreme as Muhammad, Jesus, Haridas Thakur, Vyasadeva, Srila Prabhupada, etc.
освящается человеком, находящимся в своем изначальном положении чистой любви к Верховному, таким как Мухаммед, Иисус, Харидас Тхакур, Вьясадева, Шрила Прабхупада и другие. See, they're situated in the pure light. They're situated in the perfect position of love for the Supreme Person. Они находятся в этой чистой любви, в совершенном положении, положении чистой любви к Верховному. And again, they all say the same thing. И все они говорят одно и то же. It's not like one says one thing and one says another. They all say the same. Не так, что один говорит одно, другой говорит другое. Они все говорят одно и то же. Different time periods, different countries, different everything, but the same message. В разные периоды времени, в разных странах, в разных обстоятельствах, но послание одно и то же. From very ancient to the present. От древних времен к настоящему. So this process which they present is bhakti yoga. Этот процесс, который они презентуют, это процесс бхакти-йоги. And enables one to see clearly in the light and in the dark. И он позволяет человеку ясно видеть как в светлое, так и в темное время суток. So even though you're in a dark place, you can still see the light. Поэтому даже если вы будете находиться в темном месте, вы по-прежнему будете видеть свет. Which means in the darkness of the material world, we can still see the spiritual light, the spiritual truth. Что означает, что даже во тьме этого материального мира мы по-прежнему можем наблюдать свет, духовный свет, свет духовной истины, And be guided through the darkness. который проведет нас сквозь эту тьму. That's the process of bhakti yoga. Таков процесс бхакти-йоги. Linking with the Supreme. Обрести связь с Верховным. And the process of seeing, being able to see, is clearly available and begins with transcendental sound. Этот процесс ясного видения начинается со слушания трансцендентного звука. Transcendental sound comes from the spiritual world. It is the light. Трансцендентный звук приходит к нам из духовного мира. Это трансцендентный свет. It descends into this dark world. Он спускается в этот темный мир. And if we accept this transcendental sound, hear it, repeat it, etc., then the light becomes bright, and we begin to be able to see. И если мы принимаем этот трансцендентный свет, начинаем его слушать и повторять, тогда он становится ярким, и мы можем видеть. So we shouldn't run away from the light. Поэтому мы не должны убегать от света. Sometimes it's scary. Иногда кажется страшным. I don't want to see. I don't want to know. Я не хочу видеть, я не хочу знать. But that's not a good choice. Но это не очень хороший выбор. So transcendental sound, it's so easy and amazing, the results. Так трансцендентный звук, он очень прост, и результаты потрясающие. So that's why we're always encouraging people to chant the mantras. Вот почему мы всегда вдохновляем людей на воспевание мантр. Add them to your life. Добавьте их в свою жизнь. Nothing to be afraid of. Здесь нечего бояться. But everything to embrace and be happy about. Но это то, что следует принять и получать счастье из этого. Okay, so we're going to end with another kirtan. Так мы завершим еще одним киртаном. And this time we're going to add one more mantra, the Maha mantra. В этот раз мы добавим еще одну мантру, Маха-мантру. If we can give them some cards. Where's the... Give them some... Yeah, Daniil will give everybody a card. Раздадим карточки всем с мантрой. But first, you already know the other one. Но сначала будут те, которые вы уже знаете. Nitai go.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna